The Industrial Innovation and Technology Expo 2023, organized by the Federation of Telangana Chambers of Commerce and Industry, FTCCI, was held from 28th to the 30th of June 2023 in Hyderabad. The event saw the latest advancements in the technology, also provided startups an opportunity to network with industry leaders. Welcome to the FTCCI Industrial Innovation Technology Expo 2023. We shall soon commence the inaugural ceremony and I request all of you to please join us for the ceremony. Can we have a big round of applause for our chief guest for today, Mr. Jagdish Reddy, Honorable Minister for Energy, Government of Telangana. I also take this opportunity to invite President Mr. Anil Agarwal onto the stage, Dr. C. Tara Satyavati, Director ICAR, Indian Institute of Millets Research, Hyderabad, Mr. Srinivas Mahakali, CEO, T-Hub, Hyderabad, Dr. E. Vishnu Vardhan Reddy, IFS, Special Secretary, Investment Promotion and NRI Affair, and Joint Managing Director, TSTPC, Mr. Dasriya Balaya, Regional Passport Officer, as well as the representative of the Ministry of External Affairs, Mr. Suresh Kumar Singhal, Vice President FTCCI, Mr. Meela Jaydev, Senior Vice President FTCCI. A very warm welcome to all of you on the stage. We also thank Government of Telangana for partnering with the FTCCI for this event. The Expo is supported by Ministry of MSME, Indian Institute of Millets Research, International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics, Central Food Technology Research Institute, Index of Industrial Production, Telangana State Girijan Cooperative Corporation, mystartuptv, T-Hub, BNI Hyderabad, Telangana State Renewable Energy Development Corporation, Grid Club, and Telangana State Industrial Infrastructure Corporation, TSIIC. We would also like to take this opportunity to acknowledge our sponsors, icicibank, who is our banking partner, Quantum Energy Associate Sponsor for EV, 4 Solar Energy Systems Private Limited Associate Partner for the Renewable Energy, Standard Kitchen for Food Sector, Pokarna, our annual partner, Vishwarni Associate Partner, Nistala Organics, our associate partner, Dana Pani, who is handling the food court, as well as last but not the least, our title sponsor, Greenco. So a big round of applause and thank you so much to all our sponsors and partners who have come together and had this faith in the FTCCI, because this is our maiden exhibition that we are doing. Your feedback is very, very valuable and we will come back to you with that. I now invite Mr. Anil Agarwal, President FTCCI, to give the welcome address. Sri Jagdish Reddy Garu, Honorable Minister for Energy, Government of Telangana, Dr. E. Vishnu Vardhan Reddy Garu, IFS Special Secretary, Investment Promotion and Joint Managing Director of TSTPC, Dr. Mrs. C. Tara Satyavati, Director, Indian Institute of Millet Research, Sri Dasriya Balaya Garu, our Regional Passport Officer and representative of MEA, Sri Srinivas Raoji, CEO of T-Hub, and all the other dignitaries on and off the dais, print and press media, ladies and gentlemen. It's very good afternoon and hearty welcome to FTCCI iTech Expo 2023. On behalf of FTCCI, I extend my warmest greetings and gratitude to each one of you for sparing your valuable time to join us for this expo. We are also happy to inform you that this is our maiden and first edition. More to come. Expo of FTCCI, in which we are covering innovation and technology, and it is being supported by Government of Telangana and Ministry of MSME, Government of India.
expos are generally created, and this expo is mostly created to make aware of the latest innovation and technologies which are taking place in various sectors, so that all the industries, particularly MSME, can adopt and benefit by modernizing their operation, thereby reducing their cost and become more efficient. I thank Sri Jagdishwar Reddy Garu and other esteemed guests for inaugurating this expo. I also invite MSME fraternity to go around the expo to have a look at all the products and innovations that are being displayed, and also they can have a B2B meeting with the exhibitors. And I'm happy to inform you also there is a delegation which is coming from Vietnam. 14-member delegation is coming from Vietnam. They will be visiting the expo, and already there are more than 100 requests for B2B meetings. I thank all the sponsors and supporting organization for their cooperation and encouraging us for the success of this expo. Last but not the least, I also want to thank Team FTCCI and congratulate and compliment them for organizing this expo. Special thanks to Mr. Varun, our Joint Director, who is in charge of this expo along with his team, and who is well supported by our marketing department headed by Mr. Vishal Chauhan and Mr. Rajesh. He is the person who is on the field and executes all our programs. They have worked hard, and it is their dedication and hard work has resulted in this. So once again, thank you for joining us for this expo. I now invite Dr. C. Tara Satyavati, Director ICAR, for the special address. A very good afternoon to you all. Most respected Sri Jagdish Reddy Garu, Honorable Minister for Energy, Government of Telangana, Dr. E. Vishnuvardhan Reddy, IFS, Mr. Anil Agarwal, Khyati Narwani ji, Suresh Kumar Singhal ji, Meela Jaydev ji, then Dasar Balaya ji, and all other dignitaries who are present here. I'm really thankful for the organizers for inviting me to this program. All of you know that this year 2023 is International Year of Millets, and India is marching from food security to nutritional security, and all of you are aware that most of you are either troubled with blood pressure or sugar or some other ailment, because our lifestyle is so that it is hectic, stressful, and we forgot to eat what our ancestors or our grandparents are used to eat. We are totally dependent on rice, wheat, and other refined flour-based items, food items. Even if you look into the most available food products in the market, all are based on the refined flours, which are really not good for health. So with this background, I try to bring to you that millets are the most nutritious cereal grains, and they're named as nutri-cereals because they're rich in many important nutrients, vitamins, essential elements that are really, really essential for our body. And if you look into the international export market, there is a big market, very, very big market, where there is big demand for organically grown food material,
and gluten-free material, gluten-free foods. Gluten, that is celiac allergy, people who are suffering with that, they can understand. There is a big international market. So India is having a lot of potential because millets are grown here all over the country. Many types of millets are grown and many products are being developed from millets. We at Indian Institute of Millets Research, where I'm serving as the director, we have our own Nutri Hub, a Section 8 company where we do hand-holding of entrepreneurs, startups, and there are many products being developed and trainings are given to the people who are interested in coming up with their own employment or entrepreneurs or startups. So we give them training and handhold them and launch their products into the market, and all kinds of trainings are given there. So if someone is interested in this gathering, who are interested in taking up millet promotion, there is good fund coming from government, MSME, and many other channels are open for this taking up of exports and developing products and sending abroad based on the millets. So if you have time and if you are interested, you can visit our institute, Indian Institute of Millets Research, or you can also visit our website. There is another website called Nutri Hub, which is again dealing with all these millet-based products and technologies. So thank you all for giving me this opportunity. Really, it would be heartening to see that if there are many millet products and other things here, but the world is going towards millets and there is big market. So I request all of you to kindly look into that and tap that unexplored area and benefit. Thank you. I now invite Mr. Srinivas Mahakali, CEO, T-Hub, for the special address. Honorable Minister Sir, Anil Agarwal Ji, Vishnu Reddy Garu, Sri Balai Garu, Jati Garu, Jaydev Garu, Satyavati Garu, dignitaries on and off the dais. Today is a particularly memorable day for us at T-Hub because today was the day exactly a year ago we moved into the new premises. So T-Hub was unveiled last year, and yesterday was also a particularly important day because yesterday was MSME Day. Right? So two important dates for all of us, and clearly, the two things I wanted to talk about is when we are, the role of T-Hub we are looking at is T-Hub is a ecosystem orchestrator, enabler, facilitator. So when you're thinking of a entrepreneurial ecosystem, you need startups, you need large companies, you need funding entities, you need media, you need academic institutions, and you need large industry bodies like FTCCI to come together to build a entrepreneurial ecosystem. So I think two things which stand out is the consistent support we received from FTCCI all along. I'm also happy to, I think they announced a new category this year, the Startup Award, the 23rd category. I think it will be a big boost to our startups. Obviously, we believe that many of our startups today are micro entities. They will scale over a period of time to becoming small and then also become medium, right? So I think all the support we are getting from FTCCI by way of, for example, this event, ITEX, is a great opportunity for our startups to get market access, right? So we put together a framework at T-Hub in terms of how we can support our startups. One, of course, is methodology. Second is market access. Third is money. Fourth is mentoring, and so on. So the market access part, which today, many of our startups are here already, I think they'll get a tremendous opportunity for exposure to meet, so many B2B opportunities as well as meet, partners. So thank you for having us here, and look forward to building a very strong ecosystem for scaling our startups with the active support of FTCCI. Thank you. Thank you so much, sir. And we also would like to thank T-Hub for all the support that you've extended to our team. I now invite Dr. E. Vishnu Vardhan Reddy, IFS Special Secretary, Investment Promotion and NRI Affairs and Joint Managing Director, TSTPC, for the special address. Honorable Energy Minister Jagdish Reddy Garu, President FTCC Anil Agarwalu, Vice President Devigala Garu,
Srinivas, my colleague Srinivas Garu from T-Hub, Dasri Balay Garu, Regional Passport Officer, Ms. Satyavati from ICAR, and of course Ms. Kathy, and other dignitaries on the dais and off the dais, and media colleagues. At the outset, I would like to congratulate FTCCA and bringing this big show in a very short span of, I think, less than 3 months that they have been working on. The exhibition is very impressive. There's no doubt about it, and and it's also good to know that you also have international participation. You've been able to attract and encourage international participation in the first edition itself. It's a matter of pride for everyone. I think a big applause to FTCCA and their entire team. This exhibition also happens to be special because I think this year, from Telangana government perspective, as all you know, we are celebrating the 10th anniversary of our state formation. And I think this is another area of pride which we should all, acknowledge, because the kind of achievements that government of Telangana has spearheaded is unprecedented in independent India history. It has been across all sectors. It has been holistic. It has been inclusive. There are a number of ways we can showcase our achievement, whether it is agriculture or IT or industry, or for the matter, the main three reasons that inspired Telangana's struggle for an independent state, whether it is water, power, or resources or employment. In all the areas, we have done spectacular achievements. And I think we should be proud of all these achievements, irrespective of whether you belong to Telangana or not, because this has become a role model for the entire country. That's number one. The number two responsibility that we all should take is that we should showcase these achievements. Its time has come where we need to showcase this not just to the rest of the country, but also to the world. Because today you look at the areas that we have shown tremendous progress. I mean, basic thing like water. We are the only state where we have been able to achieve 100% piped water distribution to all households in the country. This is something no other state in independent India has achieved. So from say water to energy, we have been, and to industry and IT. I think in all areas, it is time that we take pride of our achievements and showcase them. And in that particular context, I think the industry and IT stakeholders who have come together and supported the government in its various endeavors has been tremendous. And of course, industry association like FTCCA have been taking the lead from the beginning. Without their support and without bringing all the stakeholders together, we would have not been in this position. So I'm very glad that you have conceptualized this and also executed in a record short span of time. Today's topic happens to be innovation, and this is another area where again government of Telangana has done some amazing things. Mr. Srinivas, represents one of the biggest achievements that our government has done in the innovation ecosystem, creating a world-class infrastructure and also process flows through an institutional framework that spreads from T-Hub to T-Works to V-Hub to RICH to TSIC. So the entire area of innovation from startups and entrepreneurship to social innovation to rural innovation, I think all the areas have been covered, and that shows the kind of forward-looking perspective that government of Telangana has exhibited in terms of promoting job creators rather than job seekers. I think while we have established ourselves as the innovation hub of the country, I think we have to ensure that in the next steps that we take, this innovation percolates across all strata of the society, and the actual benefits in terms of social impact, are achieved in the coming years. Having said that about innovation, I should also leave with a final thought that innovation is not necessarily related to technology processes or IT processes. I think one area which our Honorable Minister K.T. Ramarao sir repeatedly says is the 3I mantra, which inspires the government of Telangana, is innovation, infrastructure, and inclusive growth. I think when he says about innovation, it's not just about technology or industry innovation. It's also about how governance is also innovates.
The classic example here, and where I represent the industries department, is the kind of transformational policy that we have taken in terms of supporting the industry through the policy called TS iPass, which is one of the best and well demonstrated single window system in the country, which assures the right, which bestows the right on the industry to start its operations from day one without any permissions that are required from the government. I think so. Innovation is essential not just for industry but all spheres of socio-economic activity, and that is an imperative for the next generation also, because unless we inculcate that innovative thinking in our day-to-day work, whether it is education or whether it is employment or whether it is industry or IT, I think we cannot reach the ultimate goal of making Telangana and making India as a knowledge economy. I think to reach that ultimate target, I think innovation becomes the crux for everyone. And today's exposition, which showcase innovation across multiple sectors, we've seen many stalls. Minister Garu was very patient to go through all the stalls. So you could see the innovation from packaging to food processing to logistics to electronics everywhere. I mean, we've seen that, but I think more and more innovation should happen. While startups and next generation entrepreneurship will help us achieve that, even the traditional industries should also spend more energies and more efforts in incorporating R&D and trying to compete not with their counterparts in India, but try to compete with counterparts from abroad, so that slowly but steadily we become integral to global supply chains and we achieve the ultimate objective of making Telangana an industrialized economy, a knowledge economy, and achieve, as our Chief Minister says, Bangaru Telangana. So thank you once again for the opportunity, and wish you all success to organizers and to all the participants who are attending this expo. Thank you. Thank you so much, sir, for your inspiring words and also the reassurance and for the support of Government of Telangana towards the FTCCI. I now invite Mr. Dasraya Balaya, IFS Regional Passport Officer and also the representative of Ministry of External Affairs, Government of India. Good morning all, and good morning sir, the guests on the dais and the guests in the audience. It is a great day in the history of Telangana, the first ever industrial exhibition on the part of the FTCCI being conducted here. And we all know, we are all celebrating the 10 glorious years of Telangana formation, and Telangana as a state achieved so many great things, and we as a passport office Telangana, we are also making so many inventions so that we can meet the requirement of the Telangana people. And whenever any industrialist, especially from this MSME sector or any small scale industry people comes to us, we all cooperating with them and giving the best possible efforts. So to match the progress of Telangana state, we from the MEA side are scaling up our operations, and we are trying to match the development and aspirations of Telangana people here. So in this process, Saturdays we started working so that the ever increasing demand post this Corona break, we have been extending our operations on Saturdays, and in the RPO Secunderabad also we opened one a special counter for the daily dealing with the people. So to match with the aspirations of Telangana, we are also making our best possible efforts. And on this maiden industrial exhibition, I congratulate FTCCI and I thank all the people here. Thank you. Thank you so much, sir, for your kind words and also the support towards the FTCCI. Now, ladies and gentlemen, please put your hands together for the keynote address by Mr. Jagdish Reddy, Honorable Minister for Energy, Government of Telangana. FTCCI ప్రారంభించిన ఈ ఎగ్జిబిషన్ ఇనాగ్రల్ సెషన్కి అధ్యక్షత వహిస్తున్న ప్రెసిడెంట్ అనిల్ అగర్వాల్ గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ జయదేవ్ గారు,
గెస్టులు శ్రీనివాస్ మాంకాలి గారు, సత్యవతి గారు, సురేష్ గారు, విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు, బాలయ్య గారు, ప్రోగ్రాం మొత్తం కూడా కండక్ట్ చేస్తా ఉన్న ఖ్యాతి గారు, కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అందరికీ నా నమస్కారాలు. ఈ ఎగ్జిబిషన్ పెట్టే ఆలోచన ఒక మంచి ఆలోచన. కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడానికి, కొత్తగా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అలవాటు చేయడానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది, అందులో సందేహం లేదు. ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన FTCCIకి నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ, వాస్తవానికి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత వస్తున్న అభివృద్ధి, అన్ని రంగాల్లో వస్తున్న అభివృద్ధి, దానికి సంబంధించిన ఫలితాలు ప్రజలకు అందించడంలో ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్న కృషి, భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం నిలబడింది అనే విషయంలో ఏం సందేహం లేదు. కేవలం 9 సంవత్సరాల కాలంలోనే 90 సంవత్సరాల అభివృద్ధిని తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించింది అంటే అది తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన, కేసీఆర్ గారి యొక్క విజన్, కేసీఆర్ గారి యొక్క కృషి, పట్టుదల. విష్ణు గారు చాలా విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. అదేవిధంగా మిత్రులు కూడా చాలా విషయాలు ప్రస్తావించారు. ప్రత్యేకించి ఇండస్ట్రీస్ సంబంధించి భారతదేశంలో ఎక్కడ కూడా ఎవరి ఊహకందంత వేగంగా తెలంగాణలో, హైదరాబాద్లో ఇవాళ ఇండస్ట్రీ విస్తరిస్తుంది అంటే దానికి ప్రధానమైన కారణం మన తెలంగాణ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఐటీ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారు. కేటీఆర్ గారు ఇండస్ట్రీ మినిస్టర్గా, ఐటీ మినిస్టర్గా తీసుకోవడం అనేది నిజంగా కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే పారిశ్రామికవేత్తలు అందరి అదృష్టంగా మనం భావించవచ్చు. ఇవాళ టీ హబ్ కావచ్చు, వి హబ్ కావచ్చు, మనం తీసుకొచ్చిన ఐపాస్ కావచ్చు, అనేక అద్భుతాలను సృష్టిస్తాము. కొత్త కొత్త యువత బ్రహ్మాండంగా ధైర్యంగా ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. కేటీఆర్ గారు తనకున్న పరిజ్ఞానాన్ని, తనకున్న అనుభవాన్ని ఇతర దేశాలలో తను చూసి వచ్చి నేర్చుకొని వచ్చిన ప్రతి అక్షరాన్ని ఇవాళ ఇక్కడ అమలు చేస్తూ తెలంగాణ ప్రజలకి దాని ఫలితాలను ఎట్లా అందించాలని చెప్పి చేస్తున్న ప్రయత్నం ఇవాళ ఇంత మంచి ఫలితాలను ఇస్తా ఉంది. నిజంగానే తెలంగాణ ఇంత తొందరగా అభివృద్ధి జరుగుతుందని ఎవరు కూడా ఊహించలేదు, ఎవరు అనుకోలేదు. ప్రత్యేకించి విద్యుత్ రంగంలో వచ్చిన అభివృద్ధి, దానికి తోడుగా ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా ఆలోచించి తీసుకొచ్చిన ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ, వీటిని ప్రపంచంలో మార్కెట్ చేయడంలో కేటీఆర్ గారు చూపించిన చొరవ, కేటీఆర్ గారు చేసిన ప్రయత్నం ఇవాళ వాటన్నిటి ఫలితంగా మనం ఈ స్థితిలోకి వచ్చినాం. ఇప్పటి కూడా భారతదేశంలో ఇంకా అనేక రాష్ట్రాలలో మనం విద్యుత్ కోతలు చూస్తూ ఉన్నాం. పారిశ్రామిక రంగానికి కూడా ఇంకా పవర్ హాలిడేలు ఇస్తున్న సందర్భాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. మనం మంచినీళ్ళ కొరకు ఇబ్బంది పడుతున్న విషయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. ఇక పరిశ్రమల కనుక వెళ్ళి అక్కడ లేదు, తాగడానికి మంచినీళ్ళు దొరకని పరిస్థితి ఉంది చాలా రాష్ట్రాలలో. అన్ని రాష్ట్రాలు అట్లా ఉండగానే తెలంగాణ ఇంత బ్రహ్మాండంగా ముందుకు పోతుంది. ప్రత్యేకించి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇరిగేషన్ రంగం పైన తీసుకున్న చర్యలు, ఇరిగేషన్ రంగం పైన పెట్టిన శ్రద్ధ ఇవాళ తెలంగాణ వ్యవసాయ రంగంలో కూడా భారతదేశంలో నెంబర్ 1 రాష్ట్రంగా నిలబెట్టింది. ప్రత్యేకించి సత్యవతి గారు మిల్లెట్స్ సంబంధించి
ఎవరైనా ముందుకు వస్తే బాగుంటుంది అంటున్నారు. నేనే రావాలనుకుంటున్నాను. మీ ఒకసారి మీకు దగ్గరికి వచ్చి సందర్శించాలి. ఐ వాంట్ టు విజిట్ యువర్ ఆఫీస్. ఎందుకంటే మిల్లెట్స్ పండించడంలో తెలంగాణ నెంబర్ 1. అసలు ఒకప్పుడు మనం పండించిందంతా మిల్లెట్సే. పత్తి రాకముందు తెలంగాణలో ఎక్కడ చూసినా అవి కనిపించేది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు అవి మాయమైపోయినాయి. పత్తి వరి వచ్చింది. మనం ఆరోగ్యానికి సంబంధించి కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు వస్తున్నాయని చూస్తున్నాం. ఇక్కడ చూసిన చాలా ప్రొడక్ట్స్ కొత్తవి కూడా చాలా చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రత్యేకంగా ఆహారం తీసుకునేది ఆరోగ్యం కొరకు, కానీ మనం తీసుకుంటున్న చాలా రకాల ఆహారం ఆరోగ్యాన్ని చెడగొడుతూ ఉంది. మళ్ళీ ఆరోగ్యాన్ని బాగు చేసుకోవడం కొరకు మందులతో పాటు మళ్ళీ ఆహారాన్ని వెతుక్కుంటున్నాం. సో మరి తప్పకుండా మిల్లెట్స్ను పండించడానికి, ఉత్పత్తి చేయడానికి తెలంగాణలో ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. కాబట్టి తప్పకుండా ఆ అవకాశం తీసుకొని, అయితే ప్రత్యేకంగా నేను FTCCIకి నాకు ఒక విజ్ఞప్తి. ఇది కేవలం ఇటువంటి ఎగ్జిబిషన్స్ హైదరాబాద్లో కాకుండా జిల్లా కేంద్రాలలో కూడా పెడితే బాగుంటుంది. డిస్ట్రిక్ట్స్ వెళ్ళాలి మనం అక్కడ. ఎందుకంటే తెలంగాణలో ఇవాళ మనీ జనరేట్ అవుతుంది, అందులో సందేహం లేదు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఇవాళ ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా, మీరు ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినా తప్పకుండా లక్ష పైనే ఇవాళ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు అప్పు కొరకు ఎదురు చూసే తెలంగాణ రైతాంగం ఇవాళ ఇంకోరికి అప్పిచ్చే దశకు వచ్చింది. గ్రామాలలో మనీ జనరేట్ అవుతుంది, కానీ దురదృష్టవశాత్తు మాకు తెలంగాణలో ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ తక్కువ. మేము వచ్చిన డబ్బును అయితే భూమి కొనడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం, లేదా ఇల్లు కట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం, లేదా ఇంకొక రకంగా ఖర్చు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. కానీ దీని నుంచి ఇంకా మనీ ప్రొడక్ట్ చేయొచ్చని, మనం కూడా ఒక పరిశ్రమ పెట్టొచ్చని, అది ఎక్కడ ప్రారంభం చేయాలని ఆలోచన కొంచెం తక్కువ వెనుకబడి ఉంటుంది తెలంగాణ ప్రాంతంలో. కానీ వాళ్ళు తప్పకుండా మనం టీ హబ్ ద్వారా కావచ్చు, ఇతర ఇవాళ మనం పర్టికులర్గా మీరు MSME నుంచి ఏదైతే తీసుకుంటున్నారో ఈ కార్యక్రమం, ఇటువంటి కార్యక్రమం తప్పకుండా జిల్లా స్థాయికి తీసుకురావాలి. ఇవాళ ఇక్కడైతే కేసీఆర్ గారు, కేటీఆర్ గారు ఎంతైతే రాత్రి పగలు శ్రమ చేసి కొత్త రంగాల్లో అభివృద్ధికి ఎట్లా ప్రయత్నం చేస్తున్నారో, కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ తీసుకురావడానికి ఎట్లా ప్రయత్నం చేస్తున్నారో, వీటన్నిటినీ ప్రజలకు అందించాలంటే, ప్రజల నుండి మనం ఎంకరేజ్ చేయాలంటే, మన యువత వేలాది మంది అనేక రకాల గ్రాడ్యుయేషన్లు పూర్తి చేసి ఉన్నారు. అది కేవలం వాళ్ళు ఏదో ఉద్యోగం వైపే చూసే అవసరం లేకుండా తప్పకుండా అనేక రకాల అవకాశాలు ఉన్నాయనే విషయాన్ని వాళ్ళ ముందుకు తీసుకుపోయి వాళ్ళని ఈ రంగంలోకి, MSMEలోకి తీసుకురాగలిగితే రెండు రకాల ఉపయోగం ఉంటుంది. ఒకవైపు గ్రామాలలో వస్తున్న ఆర్థిక ప్రగతి ఏదైతే ఉందో, చేపలు ఇవాళ వరి, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, చేపలు, మాంసం ఉత్పత్తి, పాల ఉత్పత్తి అన్ని కూడా పోటీపడి అభివృద్ధిలోకి వస్తున్నాయి. వీటన్నింటినీ కూడా వాల్యూ యాడెడ్ ప్రాజెక్ట్స్గా మార్చడానికి, మనకి ఇంకా ఇతర ఇంపోర్ట్స్కి సంబంధించిన అన్ని అవకాశాలను మెరుగుపరచుకోవడానికి మన తెలంగాణలో అనేక అవకాశాలు వస్తున్నాయి. కాబట్టి వాటిని గ్రామీణ ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరించడానికి, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే యువతకి ఆ అవకాశాలను కల్పించడానికి తప్పకుండా FTCCI ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ, మరి ఈరోజు ఇక్కడికి నన్ను పిలిచి ఎగ్జిబిషన్ ప్రారంభం చేయడానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చిన FTCCI కార్యవర్గ సభ్యులందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు. జై తెలంగాణ, జై భారత్. Already we have reached districts and towns of Telangana. We have organized few programs on women entrepreneurship, exim programs, export-import management programs. So definitely we'll take your suggestion to reach to other cities, and regarding the expo also, mini expo we can organize in the tier 2, tier 3 cities of Telangana. Thank you, sir. Thank you.
Thank you so much, sir. A big round of applause for our chief guest for such an inspiring work. And of course, Federation will take forward all the points that you have given it to us, sir. I now invite Mr. Suresh Kumar Singhal, Vice President of FTCCI, to present a memento to our chief guest. I request President to present a memento that is being prepared by one of our partners, Standard Kitchen, to all the dignitaries on the stage. Thank you. I invite Senior Vice President to propose a vote of thanks. Very good afternoon to all. ప్రప్రదంగా FTCCIకి మాకు స్పాన్సర్ చేసిన వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ప్రత్యేకంగా మంత్రి గారు జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు పవర్ వెళ్ళెళ్ళగానే ఇమ్మటే ఓకే చేయదే వచ్చేస్తానన్నారు. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్ నా FTCCI తరఫున. అండ్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం అరేంజ్ చేసిన ఖ్యాతి గారికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అనిల్ అగర్వాల్ గారు, సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సురేష్ కుమార్ గారికి, అండ్ సత్యవతి గారు. సత్యవతి గారి స్పీచ్ చాలా వండర్ఫుల్గా ఉన్నది. మినిస్టర్ గారు అన్నట్టు ప్రతి గ్రామాల్లో మిల్లెట్స్ పండిస్తే ప్రపంచానికే ఎగుమతి చేసే స్థాయికి మన తెలంగాణ ఎదుగుతాము. అప్పుడు అన్ని ఎక్స్పోర్ట్స్ మ్యాక్సిమం మిల్లెట్స్తో మనం చేయొచ్చు. ప్రపంచంలో అందరూ మిల్లెట్స్ వాడటం మొదలుపెట్టారు. మనం కూడా మీరు ఇంకా ప్రోత్సహించి గ్రామాలలో మిల్లెట్స్ పండిస్తే అందరికీ ఇదవుతుందండి. అండ్ శ్రీనివాస్ గారు, టీ హబ్ CEO గారు, అందరూ కంప్యూటర్స్ కావాలి అంటున్నారు. దాంట్లో ఎవరైనా కానీ ఇన్వెస్ట్ లేకున్నా కానీ ఆర్థికంగా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కూడా దాంట్లో ఏమైనా కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకోవాలంటే 1 సీటు నుంచి 50 సీట్ల వరకు వారు అరేంజ్ చేస్తారు. ఆఫీస్ అవసరం లేదు, అన్నీ వాళ్ళే ఇస్తారు. 20,000 ఒక కుర్చీకి, కాఫీ టీలు అన్నీ ఇస్తారు వాళ్ళు. అది తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కొత్తగా స్టార్టప్ కంపెనీస్ ఎవరైనా నలుగురు కలిసి పెట్టుకోవాలనుకున్నా కానీ వాళ్ళు అరేంజ్ చేస్తారు. ఇది కేటీ రామారావు గారు అరేంజ్ చేశారు. చాలా వండర్ఫుల్. మేము 3 times విజిట్ చేశాము. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ప్లేస్ చూపిస్తుంటారు సార్. చాలా వండర్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ బాలయ్య గారు పాస్పోర్ట్స్ మార్కెట్లో ఎవరైతే ఎక్కువ కావాలంటారో ఇమ్మీడియట్లీ ఇండియా మొత్తంలో ఎవ్వరు లేని ప్లేస్లో మన తెలంగాణలో శనివారం రోజు పనిచేసే కల్పించిన ఏకైక వ్యక్తి బాలయ్య గారు. ఎక్కడైతే ఎవరికైనా ఎమర్జెన్సీ ఉన్నా కానీ ఇమ్మటే వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు పాస్పోర్ట్స్. అది మామూలు మాటలు కాదు. 2 నెలలు బ్యాక్లాగ్ నడుస్తుంది. అయినా కానీ ఎవరికైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే ఇమ్మీడియట్లీ అది కనుక కరెక్ట్ అనిపిస్తే ఇమ్మీడియట్లీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్కే ఇచ్చేస్తున్నారు. చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ అయితే ఇక బాగా చేస్తున్నారు. మాకు MSME కానీ వాటికి కానీ ఎవరికైనా ఎంత హెల్ప్ కావాలంటే అంత హెల్ప్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ. వీటన్నిటికంటే ఎక్కువ ఇప్పుడు మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పవర్ 9 ఏళ్ల నుంచి పవర్ అనేది ప్రాబ్లం లేదు. అంతకుముందు మేము ఎవ్రీడే ఒక ట్యాంకర్ డీజిల్ వచ్చేది. ఓన్లీ జనరేటర్స్కి ఒక ట్యాంకర్ డీజిల్ పడుతుందంటే మీరు ఆలోచించండి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో. అలాంటిది 9 ఏళ్ల నుంచి మేము ఒక్క డీజిల్ ట్యాంక్ కూడా కరెంటు కోసం కొనలేదు. అది చాలా చాలా గ్రేట్ఫుల్, వండర్ఫుల్ అనమాట. మనకు అది సమ్మర్లో 3 నెలలు కరెంట్ లేకపోతే మా ఫ్యాక్టరీ బంద్ ఉంటే పక్క రాష్ట్రాల నుంచి ఇక్కడికి పైపులు వచ్చి అలవాటు అయిపోయి ఆ కంపెనీలే వచ్చి ఇక్కడ పెట్టాయి. అరే ఇక్కడ బాగా మార్కెట్ ఉన్నదనేది తెలియకపోయేది. ఇదివరకు పవర్ ఉన్నప్పుడు మేము సప్లైస్ ఫుల్ చేశాము. ఎప్పుడైతే మా సప్లైస్ తగ్గాయో పక్క రాష్ట్రాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి అమ్మారు. అరే ఇక్కడ బాగా మార్కెట్ ఉందని వచ్చారు. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మంచి ప్రోత్సాహకరము, పవర్, అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ అయినాయి. జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు చేసిన కృషి, ఎవరికి ప్రతి ఇంటికి కరెంట్ అనేది ఇప్పుడు లేకుండా ప్రాబ్లం లేకుండా అయిపోయింది.
జనరేటర్ వాళ్ళు ప్లస్ యూపీఎస్ బ్యాటరీస్ అమ్ముకునే వాళ్ళు సార్ని ఏదో ఒకటి అంటుంటారు, మీరు వచ్చిన తర్వాత మా బిజినెస్ పోయింది సార్ అని. అలాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చిన జయశ్రీరెడ్డి గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు సార్. I thank you very much total staff of FTCCI. Since 3 months they are doing excellent job for this. Wonderful. This is the just born baby for this exhibition. Born baby అలా ఎలా ఉంటుందంటే నడవలేదు, అటు ఇటు తిరగలేదు, అయినా కానీ ఈ పొజిషన్కి ఖ్యాతి గారు తీసుకొచ్చారంటే చాలా థ్యాంక్స్ అండి. నెక్స్ట్ ఇయర్ వీ విల్ ట్రై అగైన్ హౌ టు వాక్. We will show what we are. And thank you very much for all organizing this, all the stall holders. Excellent, you will have the good business and everything. Thank you very much.